İşlerini soğukkanlılıkla yapan profesyoneller bizi hep şaşırtmıştır. Mesela cerrahlar, işleri gereği sürekli insanları kesip biçiyorlar. Ya da polisler. Biz bir cinayet görsek herhalde günlerce etkisinden çıkamayız. Ama polisler, hele cinayet dedektifleri, işleri gereği her gün katillerle, cesetlerle uğraşıyorlar. Demek ki insan bir süre sonra her şeye alışıyor. Profesyonellerin işlerini kişiselleştirmemelerinin bir sebebi işte bu alışmışlık duygusu. Yılların cerrahı yaptığı son ameliyatlardan birinde kan görünce dehşete kapılsa ne düşünürsünüz? Ya da uçmaktan korkmaya başlayan bir pilot. Cevaplarınızı duyar gibiyim. İşte bakın, siz de bir öykü yazmaya başladınız bile. Karakterimiz her gün aynı şeyleri yapmaktadır. Peki ya bir gün hayatında bir şey değişse ne olur? İşte öyküler hayat ağacının peki ya dallarından bu şekilde ortaya çıkar. Yani değişimlerden. Neyse, şimdilik başka öyküleri unutun ve kendinize şunu sorun. Bir karakter, mesela bir cinayet dedektifi, her gün aynı şeyleri yaparken, mesela bir seri katilin izlerini araştırırken, cinayetlerin işlendiği yerle ilgili bir şey fark etse, mesela her cinayet mahallinin aslında kendi ruhu olduğunu anlasa ne olur? You said this was a serial killer case. Was the case reopened when you figured out that guy wasn't the real killer? Oh no, he was the killer. No doubt about that. It's just there were other murders throughout the city. There was no end to it. So it was a copycat killer. No. Here, look at that piece of paper. That was found on the first old man. The other murders had similarities. They're related to the words circled on that piece of paper. But they were only coincidences. I couldn't prove anything. I couldn't stand it, Paris. I hated them all. Every single victim. I hated them. Where are we going now? What is this place? I need to check something out. You have to stay here. But I want to go inside. I can't be responsible. But I want to shoot. All right. Then you have to take responsibility for yourself. On screen. Okay. I, Barış Özcan, of sound, my mind and body, taking full responsibility of all actions I do, entering this abandoned place. D'Angelo ile yolda konuşurken aklına eski bir cinayet vakası ile ilgili yeni bir şeyler geldi galiba. Arabasını aniden geri çevirdi ve bizi bu yere getirdi, bu bilinmeyen yere. İçeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum ve açıkçası korkmadığımı söylersem yalan olur. No need to be afraid. It's abandoned. Just watch yourself.
is that? What does it mean? D'Angelo? Why are we here? Still recording? It was 6 months after the homicide at St. Paul's Chapel. What's the situation, D'Angelo? Guy was out running early this morning. He found a body. The victim's a male, age 52. Strangled. The forensics found hand marks on the throat. I guess we can rule out suicide, huh? Yeah, I suppose you can. You got the ID yet? He's a big shot. VP at sanitation. Son of a bitch. Does anybody know about this yet? You know what? I'm gonna talk to some of the investigators, see if the neighbors saw anything. All right, let's keep this under wraps. At least until we get some traction on it. Good luck with that. Son of a bitch. D'Angelo. The victim was an interesting man. Racially, I mean. His father, if I remember correctly, was Korean, and his mother was Brazilian Irish. Now, the motive may have been passion or money or even race. But in the end, I came to believe that it was jealousy. Someone saw that he was rich and powerful and wanted to have what he had, like most of us. That day I learned a pretty terrible truth about myself. So, the killer and the victim knew each other? They were colleagues. So, what kind of connection did you find with the first homicide? The first one? But this was the point where I became obsessed. The park where the second murder was committed Yes? was on a street in Lower Manhattan called Worst Street. It's also known as the Avenue of the Strongest. This is where the Department of Sanitation is located. İkinci cinayet, D'Angelo'nun kendi içinde bir şeyi fark etmesini sağladı. Öldürülen kişi hakkındaki ilk yargısı ya da ön yargısı onun etnik kimliği olmuştu. Irkçılık kavramını dar anlamda ele almamak lazım. Pek çok şekilde kendini gösterebiliyor. Bunlardan biri de miscegenation. Irklar arası evliliğe karşı olanlar için kullanılan bir deyim bu. Siyahi bir kişinin beyaz ırktan biriyle evlendiğini görmek çok rahatsız ediyor mesela bu tür insanları. Size istisnai bir durum gibi gelmiş olabilir ama bu tür evlilikleri engelleyen yasalar vardı. Hem de 1967'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde ya da 1985'e kadar Güney Afrika'da geçerliydi bu yasalar. Bazı şeyleri tabu haline getirmek ne kadar da kolay insanlar için. Asıl korkmamız gereken de bu galiba. Yoksa orada gördüğümüz korkuluk değil. Ya da rutubet kokusu hala burnumda olan o izbe mekan. Beni asıl şaşırtan şeyse o mekana girerken kamerama yaptığım Türkçe konuşmanın hemen ardından D'Angelo'nun bana söyledikleri. Yoksa